Good morning, students. Welcome to the session on attitudes from the subject Organizational Behavior of 5th semester BBA of Mangalore University. We are in the second chapter, second part, that is attitudes. In this part, we will discuss today on the topic changing attitudes. How can we change the attitudes? We have already studied meaning of attitudes, functions of attitudes and other aspects. Today's topic is changing attitudes. How can we change the attitudes? Employees' attitudes needs to be changed when they are unfavorable. There is no doubt. If the attitudes are unfavorable, we have to change it. It is required to be changed. Changing attitude is not an easy task. It is a difficult task. Tumba kashta ide. There are two ways of changing the attitudes. Changing the attitudes of the employees and changing the attitude of the self. We can change the attitudes of our employees and we can also change our own attitudes. Let us discuss different ways in which this can be done. First of all, changing the attitude of self. See, first way is filling in the information. Unfavorable attitudes mainly due to information gap or inadequate information can be filled. If the information there is a gap, information gap, or you find that some informations are not adequate, there is inadequate information, provide the information and fill up the gap. You can provide the information to fill up the gap. For example, workers are found to be anti-management. Workers are anti-management. Workers may be anti-management due to the ignorance. They may be unaware of some of the facilities given. They may be misguided also. So that information which is lacking, the information gap should be filled by providing information to the workers. Second one is use of fear. Use of fear. By using the fear also we can change the attitudes. Researchers have reported that attitudes can also be changed by giving the fear. However, both low and high degree of fear arousal can be found out, but can you change it? Low and high degree of fear arousal, using the very low fear, using the very or too much of that or high fear arousal, can you change the attitude of the people? Both low and high degree of fear arousal do not cause changes in attitudes. It's not possible. The reason is, while the former is often ignored, if you make a mild fear, it will be ignored. And the latter means the high level of fear arousal make the people stubborn in their held attitudes. ಜೋರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ಬದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ಟಬಾರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ attitude ನನ್ನದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. Then what we should do is, in fact, only moderate level of fear arousal makes the people aware of the situation and it will induce them to change attitudes. ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. Next one, resolving discrepancies. Discrepancies ಅನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ resolving discrepancy between the information and behavior. There may be a discrepancy between attitude and behavior. Discrepancy may be found between the attitude and behavior. If any such things is found out, what we can do is, it is another way to change the attitude. If you find some discrepancy between the attitude and behavior, you have to resolve it. You may find out some ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಜಾಬ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವರು ಈಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಜಾಬ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಈಗ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, 2 ಜಾಬ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಗ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅವನಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಗುಡ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ದ ಜಾಬ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾವಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಾಬ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಚೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ ಬೈ ದ ಪಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುವಂತಹ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ನಂಬ್ತೀರಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾರಂತಾದರೆ ಅಂತಹ ಪಿಯರ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸನ್ನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, by using the peers who are having high credibility, you can change the attitude. But at the same time, it is not possible with the peers not having high credibility. So the same is not true with the peers who are having low level of credibility ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪಿಯರ್ಸ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋ-ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೋ-ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು, ವಿಷಯವನ್ನು, ವರ್ಕನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೋ-ಆಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಟೆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು. ಎಸೆಂಚುಯೇಟೆಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. 7th ಒನ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ತುಂಬ ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. Another one is positive role model. If the managers have positive attitudes, employees may also have positive attitude. ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. ನಾವು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೆವಲಪ್ ಓನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಫ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಬರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಇರುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಆ್ಯನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಲಿಸನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. You should listen to others input. Use it for developing the positive attitude. ಇತರರನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಡ್ರಗ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್.
ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಗವೂ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್.